Kế hoạch Thanksgiving của tôi, lễ tạ ơn, năm 2021 kính gửi những người Mỹ tuyệt vời, tôi 59 tuổi khi cha mẹ tôi qua đời, và tôi được thừa kế những cuốn album ảnh của ông bà tôi cũng như những cuốn album ảnh của bố mẹ tôi. Tôi vẫn giữ chúng ở tuổi 75, hầu hết những người được hình dung ở đó đều đã chết. Thỉnh thoảng, tôi lại lôi ra một trong những cuốn album và nhắc nhở bản thân về tất cả tình yêu và kỷ niệm đã được gói gọn trong chúng. Nhiếp ảnh giúp bạn có thể kịp thời ghi lại những khoảnh khắc bị đóng băng mà nếu không thì có thể đã chìm vào bóng tối của bộ nhớ. Tôi là một trong những người may mắn được sinh ra trong một gia đình yêu thương, chỉ muốn mọi thành viên trong gia đình đều được khỏe mạnh, hạnh phúc và có thể vượt qua những thử thách không thể tránh khỏi của cuộc sống với ân sủng được củng cố bởi tình yêu thương. Khi tôi lật từng trang của những cuốn album ảnh đó, nhìn lại những năm tháng, tôi có thể thấy di sản của tình yêu đó, rõ ràng và chân thực. Khi cả gia đình quây quần dùng bữa hoặc thăm hỏi sau khi xa nhau, chúng tôi rất trân trọng những món quà của tiếng cười và những khoảnh khắc chia sẻ đến mức chúng tôi vui vẻ tuân theo quy tắc bất thành văn không nói về chính trị hay tôn giáo. Chúng tôi đã lịch sự và vui vẻ. Chúng tôi biết ai trong chúng tôi nghiêng về hướng này hay hướng khác trong cả hai hạng mục đó, nhưng tình yêu và sự sống bên nhau được quan tâm nhiều nhất. Rốt cuộc đó là hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Luật pháp, địa lý hay văn hóa không bắt buộc tất cả chúng ta phải ở trong cùng một đảng phái chính trị, nếu có, đến cùng một nơi thờ tự, nếu có. Đọc cùng một cuốn sách nếu có, xem cùng một tin tức các kênh, nếu có, xem các bộ phim hoặc chương trình truyền hình giống nhau, nếu có, hoặc nghe cùng một bản nhạc nếu có. Khi còn nhỏ, tôi đã nhận thức sâu sắc về giao ước bất thành văn này giữa các thành viên trong gia đình rộng lớn hơn của tôi từ cả cha và mẹ tôi. Mẹ tôi là con một, nhưng bố bà có 12 anh chị em, tất cả đều có con. Có nghĩa là tôi có rất nhiều anh em họ. Bản thân bố tôi có 6 chị em gái đều đã lập gia đình và có con, có thêm anh em họ hàng. Điều cần thiết trong những buổi họp mặt gia đình đó là chúng tôi phải tử tế và tôn trọng. Trong những năm sau đó, khi gia đình mắc bệnh chết người và mở rộng với số lần sinh nở, sự đa dạng của gia đình cũng mở rộng. Chúng tôi cũng bao gồm những người bạn tại các buổi họp mặt của chúng tôi. Những người đã được chào đón và chấp nhận họ là ai? Điều cốt lõi còn lại là tình yêu luôn được thể hiện bằng sự tử tế, chu đáo và tôn trọng. Ngày nay, khi tôi xem tin tức hoặc đọc báo, tôi vẫn vậy, tôi cảm thấy mất đi lòng tốt, sự chu đáo và tôn trọng giữa gia đình và bạn bè trong thế giới vũ khí hóa và chính trị hóa của chúng ta. Đó là lòng tốt và sự tôn trọng mà tôi khao khát được nhìn thấy trở lại tương tác trong các buổi họp mặt của gia đình và bạn bè. Bởi vì những cuộc tụ họp như vậy là nơi đầu tiên có thể thay đổi. Tôi đã nói về điều này trong những cuộc nói chuyện dài và sâu sắc với cha tôi trong những gì hóa ra là năm cuối cùng của cuộc đời ông 16 năm trước. Anh và mẹ mất cách nhau 3 tuần vào năm đó. Cô ấy đi trước và anh ấy theo sau, vì vậy họ không bị ảnh hưởng bởi sự vũ khí hóa của chính trị và tôn giáo hiện nay đã đầu độc cảnh quan văn hóa của chúng ta trong những năm kể từ khi họ rời khỏi trái đất này. Họ đã sống qua những thời kỳ thực sự khó khăn như đại suy thoái, Thế chiến thứ hai, chủ nghĩa McCarthy, và hơn thế nữa. Họ yêu Hoa Kỳ và thừa nhận sự lộn xộn của một nền cộng hòa dân chủ, nhưng biết những nguy cơ của một chế độ chuyên quyền, chuyên chế và chán nản điều đó. Họ hoan nghênh việc thông qua đạo luật quyền công dân, cho rằng đạo luật này đã quá hạn từ lâu. Điều đáng chú ý là họ thấy mình là những người Mỹ bình thường sẵn sàng thay đổi luật pháp vì lợi ích của tất cả người dân Mỹ. Chỉ có bấy nhiêu thôi, không hơn không kém. Trong nhiều năm, họ thậm chí còn không được đăng ký trong cùng một đảng phái chính trị. Tình yêu là nền tảng của họ. Tôi biết nền dân chủ của chúng ta chưa hoàn hảo và cần được nâng cấp cho thế kỷ 21 trong khi vẫn duy trì các giá trị cốt lõi của công lý. Pháp quyền, danh dự, sự trung thực, quyền bầu cử toàn diện cho tất cả người lớn và sự hiểu biết đáp ứng nhu cầu của tất cả người dân. Chúng tôi cần phải có một cái nhìn rõ ràng về việc nâng cấp trông như thế nào. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều này và mong muốn được chia sẻ một số suy nghĩ đó với các bạn, những người Mỹ của tôi. Tôi khao khát được thấy một nền dân chủ hoạt động bình đẳng cho tất cả người Mỹ. Một nền dân chủ mạnh hơn bao giờ hết để nền Cộng hòa của chúng ta đứng vững và đúng với nguyên tắc tự chính phủ được Abraham Lincoln mô tả một cách hùng hồn là chính phủ của nhân dân, bởi nhân dân, và vì nhân dân. Chúng ta cần xem xét những sai sót và thất bại, cũng như những điểm mạnh và thành tựu của các văn bản quản lý và lịch sử của chúng ta. Xét cho cùng, so với các nước khác, chúng ta vẫn còn tương đối trẻ. Nhiều quốc gia có tuổi đời hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm tuổi. Những người khác đã đến và đi. Không còn ở giai đoạn ấu thơ, chúng ta có lẽ giống như một quốc gia thiếu niên, đã trải qua rất nhiều trong khoảng 400 năm của chúng ta, phát triển, mở rộng, chiến đấu với chính mình, đặt câu hỏi, tranh luận, thỏa hiệp, đổi mới và học hỏi. Cũng như lặp lại những bài học chúng ta nên đã học nhưng không. Tôi muốn xem. My Thanksgiving pledge. Thanksgiving,
2021, my dear fellow Americans, I was 59 years old when my parents died, and I inherited my grandparents' photo albums, as well as my parents' photo albums. I still have them at age 75. Most of the people pictured there are dead now. Every once in a while, I pull out one of the albums and remind myself of all the love and memories packed into them. Photography made it possible to capture frozen moments in time that otherwise might have slipped into memory's shadows. I was one of the lucky ones born into a loving family who wanted only that every family member be healthy and happy and able to navigate the inevitable challenges of life with grace fortified by love. When I leaf through the pages of those photo albums looking back through the years, I can see that legacy of love, clear-eyed and true, when the family would gather to share a meal or have a visit after being apart. We were so appreciative of the gifts of laughter and shared moments that we gladly obeyed the unwritten rule of no talk of politics or religion. We were polite and joyful. We knew which of us leaned in one direction or another in both those categories, but love and being alive together counted most. After all, it was the United States of America. We weren't required by law, geography, or culture to all be in the same political party, if any, go to the same place of worship, if any, read the same books, if any, watch the same news channels, if any, see the same movies or TV shows, if any, or listen to the same music, if any. As a child I was acutely aware of this unspoken pact among the members of my wider family from both my parents. My mother had been an only child, but her father had 12 siblings who all had children, which meant I had lots of cousins. My father himself had 6 sisters who all married and had children, more cousins. What was required at those family gatherings was that we be kind and respectful. In later years, as the family contracted with deaths and expanded with births, its diversity expanded as well. We also included friends at our gatherings that were welcomed and accepted for who they were. What remained at the core was love, always love as manifested in kindness, thoughtfulness, and respect. Today, when I watch the news or read newspapers, yes, I still do, it is the loss of kindness, thoughtfulness, and respect among families and friends that I feel most keenly now in our politicized and weaponized world. It is kindness and respect I yearn to see return to interactions at gatherings of families and friends. Because such gatherings are where change is first possible, I talked about this in long, deep talks with my father during what turned out to be the last year of his life 16 years ago. He and mother died 3 weeks apart that year. She went first and he followed after, so they were spared seeing the current weaponizing of politics and religion that has poisoned our cultural landscape in the years since their departure from this earth. They lived through truly troubled times such as the Great Depression, World War II, McCarthyism, and more. They loved the USA and acknowledged the messiness of a democratic republic, but knew the dangers of an autocratic/despotic rule and deplored that. They applauded the passage of the Civil Rights Act, saying it was long overdue. What is remarkable is that they saw themselves as regular Americans willing to change laws for the benefit of all Americans. Nothing more. Nothing less. For years, they weren't even registered in the same political parties. Love was their foundation. I know our democracy is not perfect and needs upgrading for the 21st century while maintaining core values of justice, rule of law, honor, honesty, inclusive voting rights for all adults, and understanding that meets the needs of all the people. We need to take a good no-nonsense look at what an upgrade would look like. I have thought a lot about this and wish to share some of those thoughts with you, my fellow Americans. I yearn to see a democracy working equitably for all Americans. A democracy that is stronger than it ever was in the past so that our republic stands firm and true to the principle of self-government eloquently described by Abraham Lincoln as government of the people, by the people, and for the people. We need to look at the flaws and failings, as well as the strengths and achievements, of our governing documents and history. After all, in comparison to other countries, we are still relatively young. Many countries are hundreds, even thousands of years old. Others have come and gone. No longer in our infancy, we are perhaps like a teenage country, having gone through much in our roughly 400 years, developing, expanding, warring with ourselves, questioning, arguing,
compromising, innovating, and learning, as well as repeating lessons we should have already learned, but didn't. I would like to see and live.